ওকে, গেমটা প্রায় শেষের দিকে। এখানে আমাদের বন্ধু ডেকে পাঠিয়েছে ল্যাডগক, এবং এই গুহার ভিতরে আমাদের ঢুকতে হবে, তারপরে নেক্সট মিশন শুরু হবে। আমাদের আর একটাই পরীক্ষা বাকি আছে মেন, তারপরে হয়তো ফাইনাল যে ভিলেন তাকে হারাতে হবে। চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও, দেখা যাক এখানে কী অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। এখানে দেখতে তো কাউকে পাচ্ছে না, যদিও এখানে লেখা আছে সার্চ ফর ল্যাডগক। তো আমাদের বন্ধু একটু খুঁজে দেখতে হবে কোথায় রয়েছে। একটা জিনিস আমার এখানে ভুল হয়ে গেছে, যে আমাদের যে হেলথ বাড়ানোর ওষুধরা সেটা আমরা বেশি নিয়ে আসিনি এখানে। যেটা আমি করতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই অদৃশ্যটা হতে হতো, নাহলে ফালতু এদের সময় মারামারি করতে হবে। খুব একটা কঠিন ছিল না। ঠিক আছে, মোটামুটি হয়ে গেছে। এবারে কি নেক্সট কি করতে হবে? এখান দিয়ে ঢুকতে হবে, কিন্তু এই গেটটা মনে হয় না এমনি এমনি। ও আচ্ছা, এটা একটা ট্রেনের মতো আর কি, আমরা আরো গভীরে যাচ্ছি এই মাইনটার। That has to be the end up ahead. ওকে, এখানে তো চলে এলাম। মিডিলে অনেকই শত্রু ছিল, কিন্তু দাঁড়াও, এটা এক্ষুনি ইউজ করতে হবে না। আমরা তো এখানটা এলাম, এখানটা দেখতে হবে। শত্রু ছিল, সবাইকে স্কিপ করে করে মোটামুটি চলে এসেছি। আচ্ছা, আমি এখানে অদৃশ্যটা হয়ে যাই। এরকম মাইন অনেক দেখেছি, খনি, কিন্তু এখানে আদৌ হয়টা কি? ওকে, এইটা মনে হচ্ছে কোনো না কোনো একটা কাজে লাগবে, কিন্তু আমাদের আগুন জ্বালায় ওটা কোনটা? না, এটা নয়। ওকে, এটা হয়তো করতেই হতো, এবং কিছু একটা কাজও হয়েছে, ওটা টানতে হবে একটু পরে। দাঁড়াও, ওটা করছি। তার আগে ওদিকে কি করে যাব? এটাকে টানতে হবে না? ওকে, চলো দেখি কি আছে নেক্সট। আমি পয়সাগুলো নেওয়াতে আর খুব একটা ইন্টারেস্টেড নয়, কারণ প্রচুর জমে গেছে আমাদের কাছে কয়েন, সেরকমভাবে কাজে লাগাতে পারিনি এখনো পর্যন্ত। ওকে, এরা আমায় দেখতে তো পাইনি, কিন্তু চেঁচামেচি করছে, বুঝতে পেরেছে কেউ এটা আছে এখানে। যেতে হবে আমাকে ওই সামনের দিকে। ঠিক আছে, এদিকটা দিয়ে কোনো রাস্তা নেই, বাট ওখানে আমার মনে হয় কিছু আমাদের জন্য রয়েছে। দাঁড়াও, এই মালটাকে আগে মেরে দিই পিছন দিক দিয়ে। এই দিকটাতেও থাকতে পারে। অ্যাকচুয়ালি তো আমাদের খুঁজতে হবে, তাহলে সব জায়গাটাই ঘোরা যাক। ওখানে মিডিলটাই ঢোকা যাবে না। দাঁড়াও, সার্চ ফর ল্যাডগক আমরা এখনও খুঁজে পাইনি, দেখা যাক কোথায় আছে। ডেফিনেটলি এই দিকেই আছে, কারণ এতজন গার্ড দিচ্ছে এখানে। ও
ওকে, ওদিকেই যাব আমরা। এসেছিলাম কোন দিক দিয়ে অ্যাকচুয়ালি? মনে হচ্ছে এই দিক দিয়ে এসেছিলাম। এখানটা তো মারামারি করতে হবে। ঠিক আছে, যেহেতু করতে হবে, এদের কারোকে যদি এদের কারো বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া যায় বেটার হবে। ওরাই মারামারি করুক, যখন একজন বেঁচে থাকবে তখন আমি যাব। ওকে দাঁড়াও, এদিক দিয়েও অ্যাকচুয়ালি যেতে হতে পারে। আমার মনে হচ্ছে এদিকেই যেতে হবে। ওরা মরলো কিনা ওখানে বোঝা গেল না। ওইদিকেও একটা রাস্তা রয়েছে, কোনটা সঠিক রাস্তা কে জানে। সঠিক রাস্তা কোনটা বোঝা যাচ্ছে না। ওকে, আশা করি এদিক দিয়েই যেতে হবে। আমার এই পোশনগুলো একদম শেষ হয়ে গেছে। এখানে অনেক সৈন্য। আমাকে এই মিশনটাতে অ্যাকচুয়ালি একটু বেশি নিয়ে আসতে হতো এইগুলো। এখানে ইউজ করার মতো এগুলোও কিছু নেই। হ্যাঁ, এটা কি? এটা আমার মনে হয় কাজে দিতে পারে। এটা আমরা একবারও নিইনি অ্যাকচুয়ালি। যেতে হবে হচ্ছে ওই দিকে। ঠিক আছে, চলো এইটা একবার ইউজ করা যাক। আর কি দেখতে পাবে? এখানে লুকিয়ে পড়েছি। দাঁড়াও, এখানটা খানিকক্ষণ লুকিয়ে থাকা যাক। মালগুলো বুঝতে তো পারেনি। আগুনের এটা কি দিয়ে জ্বলবে? ওকে, বুঝতে পেরেছি, এই দিক দিয়ে যেতে হবে। আমাকে এই পোশনটা অ্যাকচুয়ালি দরকার। কোথায় পাবো কে জানে, মানে যেটাই হেলথ বাড়ে। কোথাও পাচ্ছি না ওটা। Another drill is complete. The wizarding world will ডিফিট অল এনিমিস ছিল, করে দিয়েছি। চলো, এটার উপরে ওঠা যাচ্ছে না কেন? যেতে তো হবে এটা দিই। কিছু একটা থাকবে এখানে যেটাকে আমাদের মিডিলে রেখে উঠতে হবে। এক্স্যাক্টলি, এইটা কি কাজের ভাই? এইখানে এইগুলো মানে হিট করলে সমস্ত কিছু আছে। দাঁড়াও, তিনটে একসঙ্গে করে দেখা যাক। না, এগুলো কোনোটা দিয়ে তো বোম্বাডা। ও ভাই, এর সঙ্গে মারামারি করতে হবে নাকি? এ তো মেন বস। কেস করেছে। Ladgok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me?
where it was. No. Are you all right? I'll never understand you, Ladgok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us, as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time, chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind! No! Abracadabra! ওর বন্ধুই ওর শত্রু। Poor Ladgok. Dead by his brother's hand. আচ্ছা, ও মরেই গেল। Tried so hard to reason with him. খুবই খারাপ ব্যাপার, লডগক মরেই গেল মনে হয়। ওকে, কিন্তু একটা জিনিস ভালো লাগলো যে প্রফেসরটাও শেষে আবরাকা ডাবরা যেটাই মানে যেটাই করে মারা যায় আর কি আরেকজনকে, সেটাও ওই র্যান্ডরকের এগেনস্টে ইউজ করলো। দারুণ। I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is. ওকে, এই মিশনটা হয়ে গেছে। নেক্সট কি করতে হবে? এখন কিছু দেয়নি। ল্যাডগকের জন্য খানিকটা খারাপ লাগছে, বেকার মরে গেল, কিন্তু ওর ভাই ওটা আর কি, র্যান্ডরক ওর ভাই, সেটা জানতাম না, ওর ভাইয়ের হাতেই মরেছে। ওই প্রফেসরটা একটু ভালো লাগছে, মানে ও শয়তান শুরু থেকেই সেরকমই ছিল, কিন্তু এখন আমাদের খানিকটা হেল্প করলো বলেই মনে হয় শেষের দিকে। এখন আমাদের ম্যাপ চেম্বারে যেতে হবে, হয়তো 4 নম্বর পরীক্ষাটা শুরু হবে। চলো যাওয়া যাক ম্যাপ চেম্বারে। I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Ladgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Ladgok and Ranrock were brothers. Ladgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. I'm afraid I can't say. I didn't read the journals. I fear you are correct. The situation is far from ideal, but we can wait no longer. I will defer to Professor Rockham as to how to proceed. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room.
An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. ওকে, এই মিশনটা হয়ে গেছে। এক্ষুনি 4 নম্বরটা শুরু হচ্ছে না, তবে প্রফেসর ফিগের সঙ্গে আবার দেখা করতে হবে। কোথায় করতে হবে? অনেক দূরে, দেখি ম্যাপে। ওকে, এখানেই আমাদের আসতে বলেছিল। প্রফেসর ফিগো মনে হয় এখানেই রয়েছে। চলো গিয়ে দেখা করা যাক। আমাদের নেক্সট যাত্রা এখান থেকেই শুরু হবে। এখানে একটা আগে ফার্স্ট ট্রাভেল আছে, এটা আনলক করে নিই। এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। চলো, এটা 4 নম্বর পরীক্ষা কিনা জানি না, তবে তার শুরুয়াত বলা যায়। I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the keepers for information. এখানে কোনো মানে ওই র্যানরকের কোনো শত্রু নেই, কিন্তু আমাদের একটা রাস্তা খুঁজতে হবে কী করে আমরা এর ভিতরে ঢুকতে পারি। তার জন্য এটা কি? Is that a... It is. I believe I know what must be done. কনফ্রিঙ্গো দিয়ে কাজ হলো, শুরুতে কেন হচ্ছিল না কে জানে। Do you recognize the head sculpted there? That's a head. I can't say that I do. It appears to be a fearsome beast known as a graphorn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. আবার এক জায়গায় কোথায় যেতে হবে? সার্চ ফর লর্ডস অফ দ্য শোর। আমার মনে হয় এই জন্তুটাকে আমাদের নিতে হবে। এটা জন্তুটার মুখ আর কি, বিশাল বড়, এটা বৃষ্টি হবে। এটা আমরা নিয়ে তবে 4 নম্বর ট্রায়ালটা শুরু করতে পারবো, যা মনে হয় আমার। ওকে, দাঁড়াও, এখানে কিছু রয়েছে পাতাপুতি আর কিছু অ্যানিম্যালও এখানে আছে হয়তো। কি সেটা ভাই? ওকে, পাখি তো আমরা অনেক নিয়েছি। ওকে, চলে এসেছি। This must be the place. যেটা বলেছিল ওই যে হাড়গোড় পড়ে আছে, তো ঠিক জায়গাতেই এসেছি। এখান থেকে পড়ে গেলে মরে যাব। ওকে, চলো যাওয়া যাক। এখানে কেউ নেই, ওই র্যানরকের শত্রুরা, তো খানিকটা ইজি হতে পারে। Very well, Lord of the Shore. Show yourself. Okay, kneel attack. I think kneel better option. I need your help, friend.
বাও, অসাধারণ। তো এইটারই অ্যাকচুয়ালি বাকি ছিল আমাদের, এবং এটা নিয়ে নিয়েছি। রিটার্ন টু দ্য গ্রাফকন টু পেন্সিভ চেম্বার। No need to race now, my friend. চলো এবার এটাকে বাদ দেওয়া যাক, যেখানে যেতে হবে Slow যাই। down now. There we go. ইউজ দ্য গ্রাফন টু আনলক। ইউজ কি করে করব? Time for a jaunt, I'd say. ও আচ্ছা, এটা দিয়ে মনে হয় ওকে, 4 নম্বর ট্রায়ালটা এখানে শুরু হচ্ছে মনে হচ্ছে, আমি জানি না। এটা কি নিয়ে ঢোকা যাবে? না না, আমাদের নিজেদেরই ঢুকতে হবে। ওটা শুধু প্রয়োজন ছিল এখানে ঢোকার জন্য। তো একটা জিনিস হতে পারে, উইটনেস দ্য পেন্সিভ মেমোরি। এখানে জাস্ট আমাদের দেখতে হবে, মানে যে মেমোরিটা, এখানে কোনো শত্রু থাকবে না অন্যান্য ট্রায়াল মানে টেস্টগুলোর মতো। সেরকম হলে তো দারুণ ব্যাপার। Professor Rackham was right to have had faith in you. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. চলো দেখি, এতটা ইজি কি আমি যতটা ভাবছি? কিচ্ছু থাকবে না? হ্যাঁ, মনে হচ্ছে এতটা ইজি। এখানে তো কিছুই নেই। আমি ভেবেছিলাম 4 নম্বর পরীক্ষাটা হয়তো সবচেয়ে কঠিন হবে, এখন দেখা যাচ্ছে এটাই সবচেয়ে সোজা। Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morganach, Mr. Morgan. Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father. Oh, Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. ওকে, এখানে গিয়ে একটা ফাইট হবে নাকি এদের সঙ্গে? I need you to return to your common room. All right? ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে এখানে, টিচার ভার্সেস টিচার। What have you
done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Ooh. Haha. She's alive. ওকে, এখানে হয়ে গেছে। ওই যে ম্যাজিকটা বিশাল স্ট্রং, আবডাগা ডাবড়া না কি নাম ওটার, মানে ওটাতে ডাইরেক্ট মরে যায় আর কি, ওটাই ওর উপর অ্যাপ্লাই করলো। ইউজ দ্য ম্যাজিক্যাল প্যাসেজ ওয়ে। দেখা যাক নেক্সট কী হয়। মনে হয় না পুরো মরে গেছে, মরেও যেতে পারে। স্পিক উইথ কিপার্স, এদের সবার সঙ্গে এবার কথা বলতে হবে। পরীক্ষা সমস্ত শেষ। The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. তো আমরা একদম ফাইনালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, মনে হয় এটাই ফাইনাল, আর কিছু বাকি নেই। তো এখন আমরা যাব অলিভেন্ডার হগসমিডে, যে এই জাদুর ছড়িগুলো বিক্রি করে, ওর কাছ থেকে একটা এমন ছড়ি নেবো যেটাই আমাদের ফাইনালে কাজে লাগবে, মানে সাংঘাতিক একটা পাওয়ারফুল কিছু।
এবং প্রফেসর ফিগ যাচ্ছে প্রফেসর উইজলির কাছে বলতে যে পুরো ব্যাপারটা কি হচ্ছে, এবং আমরা হয়তো আরও কিছু লোকজনের হেল্প পেতে পারি যারা আমাদের সঙ্গে এই যুদ্ধটায় প্রথম থেকে ছিল। চলো এখন আপাতত হগসমিটে যাওয়া যাক। I hope he can help me craft the Keeper's wand. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Good to see you, my young Ravenclaw friend. Allow me once again to express my family's gratitude. They were pleased to learn that the wand Richard Jackdaw disappeared with those many years ago had been located, even if it was somewhat unusable. Glad to hear it. Now, I received an owl from Eleazar, Professor Fig. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. It is done. Wow. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. ওকে, আমি কিছু জানি না এখানে ডাইরেক্ট এগুলো কি হচ্ছে।
my things. I'll make you. What are you? Incendio! Bombarda! Crucible! Clowny little fool! Confringo! Defender! ওকে, মালটা মরে গেল নাকি? ফাইনালি এত ইজি ছিল। ওকে, যা যা আছে এখানে নিয়ে নি। তবে ওর কি ইন্টেনশন ছিল জানি না। Hogwarts' reign is finally over. I'll need to send an alternati right away. কে কে এখনো বেঁচে আছে? Back to the messaging and tell Fink what happened. Confringo! এটা মনে হচ্ছে ওই স্পেশাল ওয়ানটা যেটা আমরা নিলাম, Beasts around here can sleep a bit easier now. কারণ এটা একটু বেশি পাওয়ারফুল লাগছে। ওকে, লেভেল 29 একটা নতুন ট্যালেন্ট পয়েন্ট পাবো, যেটাকে সাবধানে ইউজ করতে হবে। চলো যাওয়া যাক, দেখি নেক্সট কোথায়। ওকে চলো। Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivanders with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He destroyed so many lives and he wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials, to ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Astonishing. That must be the way to the repository. ওকে, ফাইনাল এখানে কিছু ব্যাটেল হবে। অ্যাকচুয়ালি আমার ওই আবড়া কাডাবড়া যে ম্যাজিকটা, ওটার অপশান দিয়েছে, মানে ওটা একটা শিবাস্টিয়ানের মিশন করলে ওটা আমরা পাবো। কিন্তু তার আগে মনে হয় এটাই করা যাক, ওটা করবো, ওটাও ইন্টারেস্টিংই হবে। I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered.
ওকে, এখানেও প্রফেসর উইসলি ওরা আসবে, তাহলে তো দারুণ হয়, সবাই মিলে ফাইট করব। ওকে, আবার বানিয়ে ফেলেছে মেশিনটা। স্টপ দ্য গবলিন লয়ালিস্ট। ওকে, If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. আমি আর ভয় পাচ্ছি না, যে আসে আসুক, সব কটাকে ফাটাবো। ফাইনাল জায়গায় চলে এসেছি আমরা। আর এখানে প্রফেসর ফিগো আছে। ওকে, এমালটা এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারণ ওতে একখানা ম্যাজিক কাজ করছে অ্যাকচুয়ালি ওর উপর। ওকে, এটা বন্ধ কি করে করো? ওকে, ওরে বাপরে, ওটা কি ম্যাজিক ছিল ভাই? প্রফেসর ফিগি জানে, আমাদের তো শেখায়নি। এখানে আরো হবে মারামারি, চলে আয়, কে আছিস? ওকে, এখন আমাদের কিছু একটা রাস্তা খুঁজতে হবে। এখানে তো এদেরকে মেরে দিলাম, আমরা এসেছিলাম কোন দিক দিয়ে? এই দিকটা দিয়ে নাকি? মনেও নেই কোন দিক দিয়ে এসেছিলাম। ফাইন্ড এ ওয়ে থ্রু। Professor, that wall, that's the way forward. Very effective, young friend. It worked. Let's go. ওকে, র্যানরকের সঙ্গেই মনে হচ্ছে যুদ্ধটা হবে এখানে অ্যাকচুয়ালি। লুমোসের দরকার নেই, এখানে প্রচুর আলো। ওকে, এবারে কোথায় যেতে হবে? ও, এইখানে আরো একটা রয়েছে। আরও থাকবে আমাদের বন্ধু। হ্যাঁ, অসাধারণ। The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms.
Hogwarts. We shall make quick work of them. সবাই প্রফেসর ভাই, এরা অনেক কিছু জানে। They got this. Time to move. We're in the thick of it now. We'll show these beasts who's in charge. Your timing couldn't be better, Professor Hackett. Thank you, Professor. Send more of Ranrock's down for you. Glaciers. Incendiary. Glaciers. Let's get it. Accio. Bombarda. Gryffindor. Grenade. Stop it. Okay. Look out! Another troll! This one's worse than the last two! Stop him! Bombarda! Crucial! We couldn't be happy to see you, Professor Sharp. ওকে, আর কোনো প্রফেসর এখানে আসবে না, তবে মনে হয় না আমাদের প্রয়োজন আছে। প্রফেসর ফিগ যতক্ষণ আছে। ও বয়, The wand! Quickly! এখানটা এত সহজ হবে বলে মনে হয় না। ওই র্যানরক মালটা তো থাকবে এখানে। I'm relieved we got here before Ranrock. না না, এখানে আছে মনে হয়। This is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Ladgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you.
You are now the keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? I plan to leave the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her and the others sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? I plan to keep it secret for now. But in time, when I'm ready, I plan to tell those I trust everything and accept their help. I believe that is what Miriam would have wanted. We should trust in others. If anyone can rise to this challenge, my friend, it is you. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container. আচ্ছা, তোর মানে এই মেরেছে এর বউকে, প্রফেসর ফিগের বউকে। Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. ডিফিট র্যানরক। ওকে, প্রফেসর ফিগের কি হলো কে জানে। My spells are having no effect on the dragon. Protego! Confringo! Imperial! This is for Professor Fig! Bombarda! Cruise! Defender! Confringo! ওকে, হয়ে গেছে মনে হয় কাজ।
প্রফেসর ফিগ কি বেঁচে আছে কে জানে, আমি চাই যেন বেঁচে থাকুক। ওকে, Professor. Miriam. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. যা Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did,
but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. I have a lot to think about. Let's speak again soon. ওকে, এই ভিডিওটা এতটাই থাক, অনেকটা লম্বা হয়েছে। আমার মনে হয় আর একটা সিজন আমাদের রয়েছে। নতুন সিজন শুরু হয়েছে, নতুন ভিডিও আমরা শুরু করবো নেক্সট এপিসোডে। এটা এতটাই থাক, দেখা হচ্ছে আবার।